gibt keine universalgültige Definition für Indigene. Indigene identifiziert man indem, dass sie von der dominanten Gruppe dominiert werden und dass sie kolonialisiert wurden und dass Indigene eine historische Kontinuität auf diesem Land haben, auf dem sie im Moment leben. Dann unterscheiden sie sich von der dominanten Gruppe in ihrer Kultur, in ihrer Tradition, in ihrer Sprache. Sie dominieren keine Gesellschaft. Ihr Ziel ist es, dass sie sich selbst definieren dürfen. Anschließend werden wir verschiedene Interviews hören, in denen die indigenen Delegierten an der UNO während dem EMRIP über ihre aktuelle Situation in ihren Ländern sprechen. El tema del consentimiento previo y libre, el derecho a la consulta, es eso que no se está tomando en cuenta de una manera veraz e incluyente y más que todo mayoritaria, porque quizás se consulta a 2 o 3 organizaciones, pero no se consulta a las bases de las organizaciones, a lo global de las comunidades. A lot of indigenous Hawaiians are removed from their land, where they then put up hotels for tourism, unfortunately related to the militarism campaigns of the United States. 25% of the island is actually used for military training, and recently with depleted uranium being used for Iraq, we've actually found depleted uranium on the soil of Hawaii. Bueno, los principales problemas de mi pueblo es la tenencia de territorio, la cual no tenemos ese acceso de poder tener una titulación de nuestros terrenos. Nuestras áreas son marcadas como parque nacional de parte del Estado. Fue sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos. Y ese es el principal problema que ahora enfrentan muchas comunidades de ese sector. Hay mucho analfabetismo en las comunidades donde no llega la educación. Y las oportunidades, es muy poco las oportunidades y los espacios que se nos ceden. Y si se nos cede es, como te lo dijera, sería porque tendría que estar yo al lado del Estado, lo cual no nos gusta, pues, porque el Estado es un órgano diferente a lo nuestro. Nos gustaría que siempre estuviera al lado y preguntándonos en qué podemos aportar nosotros, la cual no se da en el país. Lo puedo decir, en Guatemala no hay una voluntad política de parte del Estado en la solución de problemas. En realidad el problema más importante que enfrentan ahorita los pueblos de Perú es el despojo de sus territorios y recursos, porque los gobiernos están alentando inversiones, concesionan los territorios para sacar recursos naturales, petróleo, gas, minerales, y no consultan con los pueblos. Одна из них строительство Ивенкийской ГЭС. Это очень огромная плотина, она должна была стать самой гигантской в мире. First one was about the big water dam in the Evenki region. Высота плотины должна была ставить 200 метров высоту. It should have been 200 meters high. Wow. Длина 1200 метров. And 1,200 kilometers long. Сложность в том, что в том районе проводились подземные ядерные испытания. There was another problem linked with this issue, that there had been tests, nuclear tests here. И от давления, и от толщи воды, от давления мог произойти разлом, и радиация могла выйти на поверхность. And because of this damp, because of the water tension, it could have provoked an explosion, and the radiation could come out of the earth, because they conducted underground nuclear tests there. Конечно, это означало бы переселение эвенков с их традиционных мест проживания. And it would force Evenks to leave their traditional territories. Фактически мы бы потеряли этот народ.
and it would basically mean that we would have lost these people. Вот, кроме того, сбросы воды с дамбы, они могли изменить солевой баланс в Енисее. То есть в нижнем течении у нас бы рыбы не стало, и пострадало бы еще 5 этносов, малочисленных народов. And water which would come from this dam, it would change the salty balance of the water, and it would kill different kind of fishes, and so it would impact on other 5 other peoples. Problemas tenemos en la Amazonía peruana, lo que es, hay muchas concesiones petroleras en la Amazonía peruana. Si ustedes ven el mapa del Perú, está dividido en 3 regiones: costa, sierra y selva. En la selva hay como 67 grupos étnicos de la Amazonía peruana. En todas estas, del norte hacia el sur de la Amazonía, todos los lotes están concesionados. El Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, sin respetar, sin hacer la consulta de los pueblos indígenas, asigna pues contratos para la exploración y explotación de recursos naturales, en este caso petróleo, ¿no? Y gas, ¿no? Entonces esa es una preocupación. We're not recognized, so I'm fighting the Taiwan government to recognize our rights and not recognize we're indigenous peoples of Taiwan. It's a big problem for us because government do recognize other indigenous people in Taiwan, but people lowland, they choose not to. They ignore us, they deny us, and they do a lot of marginalization. They say we don't exist. And we have a lot of problems because the China government don't like people from Taiwan to come to the UN forum. I come here mainly, most of the time I have no government support, no UN support, because the UN agency, they don't recognize Taiwan. El presidente de la República ha vetado una ley sobre la participación y ha impuesto ciertas condiciones que ha hecho que el derecho de participación que tenemos los pueblos indígenas sea disimulada y finalmente negada. Because we have very similar problems as other indigenous groups in other parts of the world. For example, in terms of education, like the government may say that in the constitution as well as in the national laws on minorities, which I believe we are indigenous first, then minorities. Where they say that the education can be provided in the mother tongue, in the native language, and we can have own curriculum, but many Tibetan children do not have that possibility, and most of the Tibetans live in the rural areas and they're excluded from a quality education, from a education which is based on their culture and based on their language. And this, like, in the long run creates a lot of consequence of problems like being excluded in the economic aspect, social aspect of the region, and somehow they become more and more marginalized. Because of the climate change, the government has climate change, and with their development policies, it has influenced Tibetan nomads they are trying to put Tibetan nomads in residential areas, which without engaging the future of their life. And it's a problem for them because for the biodiversity of Tibet, and also for their own dignity when they may want to find alternative solutions than just being in camp. Most African head of state have endorsed the declaration, but still yet both the state and the indigenous community lack the capacity to implement the United Nations Declaration. I come from a pastoralist community whereby water is
of great importance, both to human and the livestock. So we have been working with the community to ensure that they protect their water resources and the catchment areas where the community water is from. La situación de los guaraníes del Paraguay estamos atravesando un problema en cuanto a los derechos humanos. Todavía no se cumplió a las necesidades básicas, ¿verdad? El gobierno todavía no ha hecho nada. La gente sufre de la sequía, agua potable, no tiene las comunidades indígenas y hay muchas enfermedades cuando hay mucha sequía en la época y a veces llega a la muerte. Los pueblos indígenas. Y también no tenemos acceso a una buena alimentación porque viene la sequía, se están deforestando más cada año y por eso viene la consecuencia, más sufren las poblaciones indígenas del Paraguay. Ben, on a toujours une situation de colonisé, c'est-à-dire que la France a colonisé la Nouvelle-Calédonie à partir de 1853 et jusqu'à maintenant on est toujours colonisé. Sinon en 2014 il y aura un référendum pour le oui ou non à l'indépendance et si ça passe pas il y aura un autre référendum en 2018. Our collective rights are legally recognized. Unfortunately, the implementation is so bad that we still continue to struggle for the actual recognition and protection of our lands and resources, especially from mining companies who are invading our territories in spite of our rejection of their application for mining. Aside from that, the kind of development that is still being introduced in our areas are the mainstream kind of development, which is still a top-down approach instead of a bottom-up where it's the people and communities to define the kind of development that should take place. The other one is also the continuing political repression, especially of communities that are resisting development projects that are very destructive, like I said, mining, which is one of the major thing, or real estate development, or the privatization of ancestral lands. One reason that's being used by the government is for counterinsurgency, because a number of our territories are where the rebels are located, so there are conflicts, and it puts a lot of pressure to indigenous communities. My people, the elders especially, back home decided years ago through ceremony and through a lot of deliberation that they were very concerned about how our treaties were being violated. Those international agreements, what we call sacred agreements, have been violated very willingly and easily to the concern of the elders. And they said to me, as a young lawyer at the time, we need to go internationally because our agreement is international. It's with Her Majesty the Queen. So they said, we will give you these 4 instructions. You work on self-determination. You work on the indigenous understanding of treaties. You work on consent as an important principle. And you work on peaceful coexistence. So those were the 4 instructions that they gave us on this international work. Generell kann man sagen, dass indigene Völker kein Mitspracherecht in ihren eigenen Ländern haben. Dadurch, dass sie keine Netzwerke, politische Netzwerke in ihren Ländern haben, suchen sie internationale Netzwerke anzuknüpfen. Und deshalb ist der EMRIP, der Expertenmechanismus an der UNO Genf, ein sehr wichtiges Gefäß für die indigenen Delegierten, um dort ihre Rechte einzubringen.